Yes, Amawulire agakagwawo. Breaking news gano nga si malungi. Eggwanga lya America wansi w'obukulembeze bwa Donald Trump basindise sanctions empya era nga bakubye amanyidwa nga Senior Assistant Commissioner of Police bamukubye sanctions takkirizibwa kati wetwogerera kuddamu kulinnya kigere kye mu ggwanga lya United States of America takkirizibwa kubeera nga addamu okuddamu okwesembereza ebyobugagga byabadde alina mu ggwanga lya America n'envumba endala ez'ebika ebyenjawulo zimaze okubeera nga zimuteekebwako bino nga bivudde ku ki akalulu akakaggwa gye buvuddeko nga mukama we baamulangirira nti yawangula akalulu ako n'ebitundu 97 ku buli 100 njagala okutegeeza nti 97% gye yawangula nayo era bikeetandise okuba nga ate muzaalira akabasa kubanga eggwanga lya America ne international community yonna bakimanyi bulungi nti akalulu yakawangula amaze kukwata ow'oludda oluvuganya n'amusiba abaali beekalakasa nga balaga obutali bumativu bwabwe ne bakwatibwa abamu ne battibwa abalala ne basibibwa kyokka nga n'abo abaasibibwa kwaliko abaagenda maaso n'okutulugunyizibwa era ne babateekako embeera kakati kyonna kigambibwa okuba nti omukulu ono Senior Assistant Commissioner of Police ye yali emabega w'okuduumira ebikwekweta ebyo ebyenjawulo nga n'abaali beekalakasa mu mirembe baalabwako nga poliisi bagumbula n'omukka ogubalagala babakubamu live bullets babateekako akazita ak'enjawulo ne babalemesa okugenda maaso n'okuba nga beekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe kakati wenjogerera omukulu ono takkirizibwa kuddamu kulinnya kigere kye mu ggwanga erya America n'ebyobugagga bye bimaze okuba nga bitwalibwa kakati wuliriza eno vidiyo njagala ogibeereko ate era njagala ogisharinge naddala ggwe ng'oli mu nnankyukakyuka era ng'okkiririza mu nkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda vidiyo eno ngikoledde ggwe era nja kukusaba ogisharingira omulala ate genda mu comment section nga bulijjo teekamu obubaka ku nsonga zino tubeere nga tutambula ffenna wuliriza yonna yonna gy'oli ng'olaba oweddemu amaanyi nti olw'okuba abakulembeze baalayira bino biba tebinnaggwa bw'obanga owulira nti abakulembeze okulayira kyakuleetera okulowooza nti biwedde bino tebinnaggwa otherwise enebeera ntandikwa yaabyo sanctions zino zigenda okujja zikosa ekisanja kye baba bagenzeemu era ebiddirira bayinza okuba nga tebajja kubyagala kakati wano wetugenze mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Tanzania omukyala amanyiddwa nga Samia Suluhu Hassan ono nga ye mukulembeze w'eggwanga eryo yalangirirwa ng'eyawangula akalulu k'eggwanga erya Tanzania n'ebitundu 97 n'obutundu 66 ku buli 100 oba 97.66%. Second citizenship, made simple. With Sao Tome and Principe, gain citizenship in as little as 2 months. Wabula agenda okuwangula n'ekibiina kye kya Chama cha Mapinduzi ng'abadde alina okumuvuganya w'amaanyi oba Kyagulanyi Weri amanyiddwa nga Tundu Lissu amaze okuba ng'amuteeka emabega w'emitayimbwa ng'amusibye ng'amuggalidde kakati bannansi mu ggwanga erya Tanzania kye baakola ne bawakanya obuwanguzi bw'ono ne bategeeza nti nedda ssebo towangudde kalulu n'ebipande bye mutusaasire enaku zituyinze mukama kitaffe tusaasire kubanga ebintu bye twogera by'amaanyi kakati nagambye muhoozi tonyiiga kubanga ffe twakoowadde tulina bwino ku bwino tuli naleeta ebya Sezaala nze ndowooza enguzi erinnya ate mu famire kati olwaleero ate nkuleetedde ku ya bukojja obw'omukyala gwe bayita Margaret Mukanga ye muganda wa Andrew Mwenda ye namba 2 owa Muhoozi naye tekitegeeza nti okubeera abooluganda ate naawe obeera nga oli muli wanziguzi naye nkyogedde kibanguyire okumanya ani gwe mbagambako kati yoono omukyala naye byewuunyisa ensi yaayo byewuunyisa nnyo. Brascia County MP Margaret Muhanga found herself in a spot of bother when the Parliamentary Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises tasked her to explain the source of the astronomical 10.2 billion shillings she purportedly used to purchase the land from the auctioneers. What was the source of this money? What was the source? The cows, goats, and everything. You saw the cows and the goats. So did you fill the income tax return to declare the income you have got, remove the expenditures and the taxes paid? You have agreements from all those you borrowed the money from. Family members don't need agreements. A day after her revelations, there was a combustible debate on cyberspace, not only contesting her claim, but also mocking the Brascia MP. During an interview at Parliament, Muhanga defended the source of the money, claiming livestock sales can raise billions in Uganda shillings. Obutale bungi nnyo vando toziwulira baziyita vando
ziri eyo Kamwenge, ziri eyo Gundi Kyaka, ziri eyo Gundi Kiruhura. Whenever you hear a Vando, you go there. That's why people go home with billions in their hands. But her fellow lawmakers are disputing these claims. If they are the cows that we know from Fort Poto, to even raise half of that money, that would mean she could have sold over 51 heads of cattle. You cannot sell your goats, cows, and you don't take the money to the bank. There was no transaction in terms of money paid from one individual or one company to another. What is happening is that some people agreed, and as I see, I don't think Kunayo Muhanga is the rightful owner of that property. The committee further tasked Muhanga to appear on Friday with documents of the transaction. However, Muhanga says she does not possess the land title. The title was in my name and it was cancelled. So where is the title? Yesterday in the because people think I'm holding onto the land. Where is the land and where is the title? I'm actually looking for it. I am going out to look for it until I find it. The parliamentary committee will proceed, in my honest opinion, to invoke the powers conferred upon them under our rules of procedure to compel whoever is in possession of that land title, which is part of the queries or evidence before the committee, to produce it. The 23.1 acre piece of land was first bought by Harbour Group of Company, which belongs to Hassan Basajja Balaba, at 11.5 billion shillings. This transaction, however, was struck down by courts of law because the minister did not have powers to sell the land belonging to a public corporation. However, court ruled that the money for the purchase be refunded to Harbour Group. Later, court directed that the land be sold to the highest bidder after UBC failed to refund the money to Harbour Group within 60 days that were stipulated by court. Brashia County MP Margaret Muhanga, who was then the Kabarole woman MP, is reported to have bought the land at 10.2 billion shillings. But why do you say I carried the money? What if they came to me to pick the money? And what's wrong with having that money? If I call you, are you going to come with money in dollars, rand, or what? You are going to lend me money in Uganda currency and find me where I am. However, the Supreme Court, in upholding the decision of the Court of Appeal, held that Muhanga could not claim a plea of bona fide purchase of value without notice. Court held that this is inconceivable, that she could part with such a huge sum of money without carrying out a research in the land registry to verify the ownership of the land.